still on our workshop. We had a workshop on 29th September 2025, and this workshop was tagged Lighting for Film workshop, and still focusing on our local audience, because you inboxed a lot asking that why don't we talk about our courses in Uganda. Yeah, kati eno promo nayo njikoze nga ya Uganda. Nangezaako okubalaga ki ekyabadde mu workshop eno. Awo mulaba twabadde tutandisa okusettinga amataala nga tugezaako okwagala okulaga abaana bano like ba student baffe balina okuyiga ku buli type y'amataala gonna. Jukira, we are the owners of Proline Studio, which is a commercial studio. Eno studio yatandika way back in 2000. Mu studio Proline Studio ye yavaamu essomo lye bayita Proline Film Academy. So studio twagireka nga y'abaana bakolerawo practicals. So basically bwe tuba tukola workshop zino twagala nnyo abaana bano bayigire ku advanced equipments. The reason lwaki tukikola bwe tutyo, era munda bawali nabadde ngezaako okutandika okusomesa nga mbalaga ne like omulamwa gwa workshop eno lwaki balina as a video editor, lwaki obeera olina okuyiga lighting as well, okubeera nga toyiga buyizi software eka. Twasomye ku bintu bingi nnyo, twalese ne haze machine ne tubalaga nti how kamera bwerabamu light rays nga ziyise mu smoke machine, you know. So actually awo mbeera ntegeeza nti mulina tuwaka like. So basically abaana bano buli bayiga nga bayigira ku advanced equipment bafuna chance okubeera nga even on weekend they can go back and then ne bakola ne ba directors abenjawulo, kuba ebyuma bye bimu bye basanga ku set za ba directors. So basically era nga bwe mulaba twabadde tulina amataala ga HMI lights nga tubalaga bw'oba oshootinga wabweru ng'omusana gwaka taala ki gy'oyinza okukozesa. The reason lwaki tuyigira mu advanced is kubawa chance, okubawa exposure nti ne waba agenze ku set y'omuntu abeera amanyi okukozesa ebyuma bino bulungi, abeera amanyi okubeera nga asobola okumuyambako nga assistant. So in other words also nti the reason lwaki abaana b'oku Proline Film Academy bayigira ku advanced equipment is that tubawa chance nti bw'aba afunye omulimu tajja gamba client nti no ate omanyi nze kanjja kushootingisa ka kamera ka smart, nja kushootingisa simu ate siyina equipment ne bweti. Jukira, when it comes to rental, we have sister companies zetukola nazo. For example, ngeno set buli woyagala ettale y'akabi ojja kujja ku Max Studios. Amatala gonna tugayina aga kabi, of course aga new technology. These are LED lights, and I prefer working with these alumni, you know, because bano ba student abali basomako ku Proline bwe bajja ne ba taking over workshops zino, it's another way of giving back to them as well, to give them chance to also empower other youth. So buli we tubawa chance ne ba alumni baffe ne bajja ku workshop nga zino nga be basomesa, kiyamba bano abaana abato okwekkiririzaamu okumagamba nti olaba noono yaliko wano kati already owning a studio. For example, kweno workshop twabadde tulina Mr. Patrick was one of the instructor. We have Alan, tulina ne Elvis is also working with Proline. Most of the time workshop zino yatera nozi shootinga